Buongiorno. Olio? Non ce l'hai? Cipolle? Cipolle sì, non si può. Impariamo l'italiano piano piano. Un impegno quotidiano. Ciao studenti saggi, and welcome back to our mini-series, Le piccole parole. In our last episode, we covered the core, everyday uses of di, possession or relationship, I should say, origin, topic, material, quantity, and a first look at some verbs that simply demand di. Today we go further. We're going to meet the complete family of articulated forms del, dello, della, and the rest. We'll uncover something called the partitive, a use of di that quietly means some. We'll add a few more verbs to our collection, and we'll pick up a couple of fixed expressions along the way. Is that you, Antonio? What are you writing? Sto catalogando. Catalogando cosa? Shh, ascolta. Un soffritto di cipolla, aglio e sedano. Di materiale. Di materiale? It's not really material, is it? It's more like ingredients. Hai ragione. È simile al materiale. Dettagli, dettagli. Si serve con fette di pane tostato con aglio. Ah. Quantità. Quantità, yes, that one I'll give you. È una ricetta della nonna di Livorno. Di origine. 2 in una frase. 2 in one sentence. Della nonna. Relazione. Di Livorno. Origine. All right, that one's clever. Parliamo di cucina toscana quando si parla di cacciucco. Argomento. 2 volte. But why are you cataloging all of Paolo's D's? Voglio essere sicuro di prendere tutto per i nostri studenti saggi. Mayra, questo è un lavoro serio. Mayra, vuoi del pane con il cacciucco? Antonio? Ah, Mayra. Questo, che categoria è? Ah, una domanda trabocchetto. Questa non è una categoria di D, è di più io, of the bread, come del cacciucco, of the stew. Continua. So, del isn't doing the same job here as it was in del film or della nonna. It's not connecting two things. It's just saying there's some. Esatto. Studenti saggi, you've probably heard this 100 times, and maybe without stopping to ask what it was doing. Si chiama il partitivo. And that's where we're going to leave our free preview of D Part 2. In the full episode available to supporters, we explore the partitive with examples and a clear way to tell it apart from the articulated forms you already know. We also go deeper into D plus the infinitive. We add more verbs to our collection. We pick up a few more fixed expression and close with a moment from Paolo's kitchen that I think you'll enjoy. There's also a D Part 3, also for supporters, where we go further still. Comparisons, time expressions, adjectives that govern D, more verbs, and Antonio tells us a story of his own. If you'd like to continue the journey with D, just click the link to support the show in the show notes of any episode. Buon ascolto. Piano piano, vivendo e imparando. Sono diverse? Sì, sono belle rosse. Posso? Pomodoro. Pomodori quali? Buoni. Questi qui? Quelli? Ti faccio lo sconto, 10.
Grazie. Buona giornata, Buona giornata. Andiamo. Ehi, tu. Sì, tu. Psst, Antonio, what's the matter? non tu, Mayra. Gli studenti saggi. Ah, gli studenti saggi. What about them? Stanno sparendo, senza cliccare il link. Hai ragione. It would be a simple thing just to scroll down and click. Dai, prova. Ci vediamo lì al meetup? Spero di sì.